хорошо знаем как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны, и на протяжении многих лет знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России и связаны с ней, ограничения. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в 2 раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится. Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразес и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей. И рынок Евразес достаточно большой, емкий, но рынок Индонезии, страны с почти 300-миллионным населением, тоже представляет большой интерес для России. Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Но над этим работает межправкомиссия, руководитель межправкомиссии с нашей стороны, первый вице-премьер российского правительства господин Мантуров здесь. Надеюсь, что в ходе работы между коллегами ситуация будет укрепляться и с обеих сторон, главное, что есть интерес к этому. Мы продолжаем сотрудничество и в гуманитарной сфере. У нас традиционно обучаются индонезийские студенты, в том числе за счет российского бюджета, и мы готовы это делать. В Джакарте работает наш российский центр науки и культуры. Хотим поблагодарить вас за поддержку этой работы. И, конечно, на международной арене нам удается согласовывать наши позиции, в том числе в рамках АСЕАН, и прежде всего в рамках АСЕАН. Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю уже лично вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу. Добро пожаловать. Thank you very much, Your Excellency. I would like to thank you for the great honor you received me at very short notice, and I have been to Moscow in the last 4 years, 4 times. This is my 4th time, but it's the first time I've been received by Your Excellency. I bring the best regards from my President Joko Widodo. I reported to him that I will visit you and you are going to receive me. And I like to also congratulate you on being elected once again as President of the Russian Federation. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. And although, of course, at that time it was maybe the Soviet Union, but if you come to Jakarta today, many of the big infrastructure were built by Russians, by the Soviet Union. Our Parliament House, our National Congress, our national stadium, our national monument, our first highway,
was built, and many bridges in many parts of Indonesia were built by at that time Soviet Union, and you also helped us build up our military forces when we were under threat. And so this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us. And I've experienced great cooperation as Minister of Defense with your ministers and your team. And I come here to emphasize that I would like to enhance this relationship when I take over officially the presidency of the Republic of Indonesia on the 20th of October, this coming October. I have had intensive discussions with your team. I met your Deputy Prime Minister, your first Deputy Prime Minister today. Also, I met senior officials in your industry, in your defense industry. And actually, we have been discussing quite intensively in the past few months the roadmap ahead that we would like to increase our cooperation with Russia. So first of course, I already discussed that my main emphasis, apart from food security, energy security, but also for education. And I plan to initiate a massive scholarship program to send our students outside Indonesia, especially for medical training, because we have a shortage of 160,000 doctors, medical doctors. So we would like to, if possible, to send some of our young boys and girls to study in Russian universities, technical colleges, and we will initiate, I will plan to allocate a special budget for the scholarship. But we look to Russia as one of our main countries that we would like to send our young boys and girls to study. In fact, in the 60s, we sent many of our young people to study here. That's about education. And I've been talking to some of your industrialists, and we are open for more Russian participation in our economy. In the field of nuclear energy, we have discussed with your institutions, with Rosatom, the possibility of cooperating in this field. Even the small modular reactors and also the main reactors that we are discussing. In the field of tourism, we have just approved that Aeroflot can fly direct to Bali, and we also welcome Russia opening a consulate general in Bali. I think that there's a plan for Russia to open a consulate general in Bali, and we fully support that, and we will support direct flights, not only, from Russia
Aeroflot or other Russian airlines. In the other fields, we look forward to close cooperation in tactical fields, and also I would like to invite Russian delegation to our defense conference and defense exhibition in November 2024, and also to invite Russian participation in our naval parade, which we would like to carry out in the early 2025. And I have promised your Minister of Defense that we will send a Navy contingent on your next Navy Day parade. If we are invited, we would like to participate. Excellency, we have good cooperation, and we would like to enhance this cooperation. And I've been discussing, and I will continue to discuss in more details the way forward on major programs. Thank you very much, sir. Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Militer TV. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Setidaknya Indonesia tetap untung bawa pulang FA-50 tinggalkan proyek KF-21 Buramai. Dikutip dari zonajakarta.com. Indonesia punya proyek besar bersama Korsel, yaitu membangun jet tempur KF-21 Buramai. KF-21 Buramai adalah jet tempur yang dicita-citakan oleh Korsel di awal tahun 2000-an. Tapi karena KF-21 Buramai akan menjadi proyek besar, Korsel mencoba mencari mitra guna membantu masalah pembiayaan. Indonesia pun memutuskan untuk menjadi mitra dalam proyek tersebut di tahun 2011. Saat itulah proyek pengembangan KF-21 Buramai benar-benar serius digarap. Namun, sungguh sayang, terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Korsel dalam proyek tersebut. Indonesia disebut tidak memenuhi tanggung jawab selaku mitra proyek KF-21 Buramai. Indonesia harusnya ikut patungan 20% dari total pengembangan biaya KF-21 Buramai. Namun hingga saat ini Indonesia baru melunasi sekitar 3,5 triliun dari tanggungannya. Walau demikian, Indonesia punya alasan sendiri mengapa gagal melunasi patungan. Dikatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di awal sebagai satu-satunya mitra Korsel dalam proyek ini. Seperti Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi jet tempur tersebut. Melihat masalah tersebut, pihak Korsel pada bulan Juni lalu mengumumkan kesiapannya mengembangkan KF-21 Buramai sendiri. Lalu tidak ada angin, tidak ada hujan. Korsel buka kemungkinan penjualan jet tempur lain yang juga buatannya ke Indonesia. Sebuah media asing menyebut kemungkinan penjualan jet tempur FA-50 buatan Korea Aerospace Industries kepada Indonesia. KAI dikabarkan ingin memperluas pangsa pasar FA-50 buatannya, dan siapa sangka Indonesia menjadi salah satu destinasinya. Memang benar, FA-50 adalah jet tempur dengan dimensi yang lebih kecil ketimbang KF-21 Buramai. Artinya, performa dan persenjataannya juga berada di bawah KF-21 Buramai. Namun ada beberapa keuntungan yang Indonesia dapat jika mendatangkan FA-50 untuk menggantikan KF-21 Buramai. Sejatinya pihak Korsel menanamkan kemiripan antara kedua jet tempur itu. Seperti rudal yang dipakai, kedepannya akan digunakan rudal yang sama.
Defense Security Asia pada 8 Januari 2024 mengatakan bahwa FA-50 dan KF-21 Tempur Ramai akan dipasangkan dengan 3 rudal buatan pabrikan senjata raksasa MBDA Eropa. Kini MBDA akan mengintegrasikan 3 rudal buatannya untuk FA-50 dan KF-21 Tempur Ramai. Selanjutnya, FA-50 juga diupayakan agar dapat dipasangkan rudal Iris-T asal Jerman. Upaya tersebut adalah bagian dari perjanjian kedua negara guna membuat produk Korea Selatan lebih menarik calon pembeli. Dan yang jauh lebih penting, mengapa Indonesia perlu mempertimbangkan FA-50 adalah karena jet tempur ini sudah punya jam terbang tinggi. Berbeda dengan KF-21 Tempur Ramai yang benar-benar baru, sama sekali belum memiliki pengalaman terbang, bahkan tempur yang nyata.